naitwa Mrs. Tanui. So kwa majina kamili ni Mary Tanui. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nina furaha kuwaona. Just happy to see young people seated here na wamekuwa obedient. Holidays, wakati ulikuwa unasikia you just want to sleep na ulale na uamuke saa 6. Kuna wengine huwa wanaamka saa 6 na wanaamshwa na nini? Njaa. Ni njaa tu. Wanaamka, wanatafuta tu something, wanaweka hapo, they go back to sleep. Okay, it's not a good practice, it is a disorder, lakini for now for now tunakubali tu na kusema maybe you're compensating for that time umekuwa ukiamka 3 shuleni, si ndio? Lakini ikiendelea sana si mbaya. Topic yenye nita deal nayo inaitwa good study habits. Wacha nirudie. Good study habits. Alafu ya pili nitashikanisha tu kidogo na kitu inaitwa choices. And when we talk about studies, so many questions arise. Kama moja yenye imejipuka tu mara moja, sisi tumemaliza shule. Nimesikia mtu amesema hivyo, si ndio? Lakini sikujua ni nani. Na hata wewe hukumuona, si ndio? Amesema sisi tumemaliza shule. Ni vile tu sitaki kumsimamisha nimuulize, ulimaliza shule gani? Sawa sawa. Because hakuna kumaliza shule. Hakuna kumaliza shule, hakuna kumaliza masomo, hakuna kumaliza learning. Learning never stops. Ina stop tu wakati umeingia mahali pale pa mwisho na tunasema bye. Hapo ndio umestop learning. Na pengine when we go to the other side, I think hata learning itaendelea. So this is Moses. That is learning still. Sawa sawa. So learning haina mwisho. When we talk about study habits, even in the Bible, Paulo alimuongelesha Timotheo akamwambia study. Na Timotheo alikuwa akichunga kanisa, alikuwa young pastor, si ndio mapastors, lakini aliambiwa study. So when we are talking about good study habits, we are not talking about your biology, your chemistry, although that is what we are going to zero in. Enyewe ukisikia tu studies, kitu inakuja tu kwa mind yako, unasikia Kwa nini? Kwa sababu kuna wengine nimewakumbusha ya kwamba they came with holiday, homework, and they have not even started. Unaona sasa hapo nimerab shoulder, na nilikuwa tu naongea juu ya study habits, lakini wewe umeona mwalimu wako wa physics. Studies, when you hear about that, masomo tu, and it is not only you, even old people. Nataka kukuambia hata sasa ukienda universities you will get old men and old women wakisoma tu, au wanaitwa mazinja. Wanaitwa manini? Wako huko. Wanasoma wazee. Wanasoma sana. Lakini hata hawa mwalimu akiingia ndani na hajafanya assignment, wanafanya vile tu huwa unafanya. Wako because learning is learning. Learning is learning. But I want to say we can change that. We can change that. How can we change that? Hapa ndio niko sasa. Good study habits. Wangapi wako shule bado? Wacha nianzie hapo ndio nijue. Wangapi bado wako shule? Sasa ile shule yako hii, si yangu nimewaelezea. Shule ya Government of Kenya. Aya, wangapi walifanya KCPE? Hao ndio wanasema ati wako shule. Unafikiri utaka ati umemaliza standard 8 sasa umemaliza shule? Aya, na wale wamemaliza form 4? Wale walifanya form 4. Hawako?
Ati wanaogopa tungoje results. Tuwaulize. They are here, si ndio? Aya, wangapi wanafanya kazi? Wanafanya kazi, hawako high school, hawako hiyo, hawako, ndio nijue vile nitafanya. Kwa hivyo nyinyi wote ni students. Sawa sawa. So let us say this, good study habits. So when I'm talking about this, wale wote walimaliza KCP, they are going to Form 1. When they go to Form 1, si walikuwa najisikia ati yao ndio wajuu sana. Wengine pale shuleni they bully the young ones kwa maji, kwa laini ya chakula. But now when they go to Form 1, what happens? Wanakuwa mono, si ndio? Hao ndio wanaambiwa spread bed, wanaambiwa wafanye kitu kingine. And then you go up to Form 4. When you reach there, we ukiwa Form 4, we ndio mzito sana. We uambiliki, but then unatoka hiyo shule. Kidogo, you will join university. We unakuwa nani? Fresher. So that is life. Life hakuna kitu cha kuringia. Because leo uko hapa, kesho utakuwa, na hutakuwa hapo milele, you'll still, so you keep on, inaenda tu to bumps, iko tu hivyo. So we are learning how to study and study well. So we are looking at this and we are saying studying can be interesting depending on what you are doing and depending on your mindset. Because mwalimu akiingia darasani, when I get in now, kama vile nimekuja kusimama hapa, it depends on how you have set your mind. Kama unaniangalia na unasema amekuja kutuharibia wakati, mimi nisha block kwa hiyo subject, sijui atatoka saa ngapi, that is enough for you to fail that subject. Hata kama atakuja na afundishe how to wash hands peke yake na atoke. So number one thing, attitude. Attitude. Na ninajua hata siwezi explain hiyo. What is the state of your mind towards that subject? Towards that teacher? Hiyo ina mambo mengi sana. So your attitude towards studies iko namna gani? That is one. Number 2, tunaangalia what is your preparedness? How have you prepared yourself in order to tackle that issue, that challenge, and the challenge in this case is your studies. So tunaenda tu haraka haraka, tunasema skills of making effective decisions, and in this case these are decisions related to academics skills related to making effective decisions. Lakini in this case the decisions we are looking at are related to academics, study habits. So number 1, when are you to revise? When are you to revise? How much time do you spend on revision? And when I'm talking even to these ones who have finished Form 4, you'll go to university. Don't tell yourself, mimi nikifika tu 4th year ama 5th year, depending on the course that you're going to do, nita score hizo units zitanijua. Hapana. You start from the word go. Ukiingia pale, you start immediately. Pengine ninaongelesha hata wale ambao wamemaliza. You start immediately because every year utakuwa unapata your scores, si ndio? Every year unapewa tu, anasema year 1 ulipata ngapi, year 2, year 3, year 4, ama hata mpaka year 5, year 6, and then wanatengeneza aggregate. So kama wewe ulilala ukasema mimi nikisimama siku moja kama Samson, ati waacha tu nikiamuka, because ulizoea tu ukiwa high school ati wewe ndio ulikuwa top 10, unapeleka hiyo top 10 yako huko university. When I just start like this, they will know me in this campus. Nitakuwa wa first class honors. Haina hiyo. Unaanza tu from the word go. You do your assignments.
You do your cuts. Wacha nianzie hao ndio wengi. You do your assignments. Assignments ni kitu rahisi sana. Naambiwa peleka hii question. Enda uresearch. Ni kitu you can Google, you can go to the library, you can copy, Xerox, anything and you put it there. Alafu unapewa kakat. Kat tu ni cut real. Kapaka tu, kadogo tu. Alafu inaongezwa nayo. Hiyo, hata kama wewe ulikuwa unaambiwa vile Teacher Karo ameongea hapa anasema ati wewe ni mjinga. Hata ukiwa mjinga kabisa. Hiyo uliambiwa enda uresearch na ukakopi tu, unaweza kukosa kupata 40%. Na hiyo inakufikia 40 utakuwa umepass. Kwa hivyo exam ikikuja unatafuta tu kidogo uongeze nayo. Ukiongeza unapata 70. Ukipata 70 that is an A. Ni ngumu kupita? Si ngumu kupita, lakini ukijiambia ni ngumu. Hata ukiulizwa jina unasema I don't know. Because umeblock kwa your mind. So we are saying, how much time do you spend on revision? Each subject, au ni wale bado wako huku, hata wa university, unatengeneza timetable yako. What are you going to use? What are your tools? Are you going to use, kama ni wale wako high school, past papers, textbooks alone? How are you going to revise? Are you going to revise in groups or as individuals? Kuna watu, because of different personalities that we have, kuna mtu ajui kukaa kwa group, pengine lack interpersonal skills or something like that. Akiingia kwa group, watu wakiongea, we ukisema yako, huyu mwingine anaona kama hiyo ni waste time. So unaona tu hata kama ni shuleni ama wapi, anachagua kuketi peke yake kwa kona fulani. Sijui kama mnakumbuka somebody in class mwenye alikuwa anafanya hivyo. Maybe hata ni wewe. Mtu anaona tu afadhali ni revise peke yangu. Na mwingine hashiki, anataka aulize, na wewe unaonaje? What about you? What do you think? Wewe ukisema point anasema explain, and then you explain. For somebody else anasema that is time wasting. Ningekuwa nimepata hiyo na nimeenda point number 2, 3, 4. So depending on your personality in this case, just do what you feel is right. If you feel you want to work in a group, ni sawa. Kuna merits and demerits. If you feel you want to work alone, just work alone. Kuna also merits and demerits. You also have to choose the time to revise. Kama ni usiku ama ni asubuhi. I know most people say it is always good to work in the morning when you're still very fresh and your mind is fresh. But depending also on you as an individual, there are those people who can choose to wake up late but sleep late also. Mi niko hapo, and that is why I came late, pole sana. Niko hapo, lakini depending on situations. So ninaweza kufanya kazi hata mpaka saa 7 ya usiku, na nifanye kabisa na siwezi kulala. Lakini nayo hii ya kuamka mapema ni kustruggle na kusaidiwa na Mungu. Bwana asifiwe. So depending on your personality, we choose to time yako. Kama wewe ni ile, and I'm talking about when you are not following a program, because if it is at school, unaanza kusema Mrs. Tanui told us I can now choose the best time for me. Ati unaamuka kwenda class 9 because wewe sijui si aliweka. Nimesema hivyo, I have not said that. Nimesema when you are alone, this is your personal timetable. So kama una choose kuamka mapema, fanya hivyo depending on your choice. And then ingine tunasema you need to make revision timetable. I know that students will even show you. Si ndio hii? Biology this time to this time, chemistry, mathematics, Kiswahili. Lakini haifuatwi. So this timetable that I'm talking about, si ya kuweka kwa ukuta tuone ati wewe ni mchopi sana, wazazi wafurahi, Njoki siku hizi ako kwa room tu anasoma. Timetable ndio hiyo, si ya kujitetea nayo. This one you must follow. Ukisema from this time to this time, stick to that time. So for how long unajiuliza mambo kama hayo, and that timetable should have something like the subject, I know you know this, day, time, what I need to do, and then the target.
Target kwa kila kitu, hata university target. Unataka nini? Do you want an A? Do you want a B? A C? Or dada? Unataka gani? Anything. Hiyo unataka utapata depending on ile input unaweka hapa. Now during this study session, leave the easiest and most pleasant task for the end of the session. Sawa sawa. Ile subject wewe huwa unaona ni rahisi sana, usianzie, achia huko mwisho wakati utakuwa umechoka kidogo. So that is number 1. And remember, so begin with more difficult activities or those of medium difficulty. Number 2, maintain a positive attitude. Studying and knowledge brings a high level of personal satisfaction as well as good results on exams. Ingine, take short periods of rest. Waacha kukaa tu mahali pamoja tu hivi, miguu itaganda. Fanya raundi tu. Na si raundi ya kufika hapa ni bahati. Unaenda mpaka Gikomba. Ati si nina stretch. Kwani hiyo stretch gani? Ati mpaka Gikomba. Una stretch alafu ukifika huko umesahau you had a timetable. Unaanza kununua na hii scarf, si ni smart. Ushanunua vitu huko and it was not part of your program for the day. Sawa. So just stretch for about 10 minutes and you can take 10 minutes for an hour. Kama umekaa for 1 hour, 10 minutes. Do the multiplication. The next one, let it be consistent. We say regularity makes the task easier. So studying must be done at the same time. At the same time and in the same place. That is key. Same time na same place. Kama wewe ulichagua wewe ni wa kuamka mapema. Si ati jana unajua nilichoka sana, so acha nifanye afternoon. Hakuna. Consistency is key in this case. Wewe kama time yako ni ya kuamka mapema, wacha kichwa kijue tu ni kufanya nini? Ni kuamka. Na kama ni kulala pia, ni kulala at the same time. That is why mlikuwa mnasema hapa, stop your session ya kwanza, tushasikia. Ni nini nimekuambia tushasikia? Si kwa sababu ulishazoea ikifika hiyo time, huwa unaweka kitu kwa tumbo, si ndio? So you need to make even studies, your timetable, ikaingia kwa mind yako. Until when that is the time, unasikia hapana, I shouldn't be doing anything else. Mimi ninatakikana kuwa ninafanya hivyo. And then, the study session must be distanced from meals. Meals, chakula. Kuna mwingine anataka tu anaweka tu hapo karibu, ana bite. Hata kabanana tu kabanana tu peke yake, unarudi hapa, unatembea. Chai si kumaliza, unachukua chai, unakunywa. Unakaa kidogo sema ni kama jana usiku siku feed properly, unaenda unachukua kama andazi na hata ngumu, ile ngumu tumekula. Hata ako kangumu ni nzuri ya kushikilia tu tumbo. The study session must be distanced from meals. Kwa sababu hata harufu tu, unaanza kusikia tu harufu ka chips tu. Unaanza kusikia si ndio? Hata unasoma mpaka unaona kitu imeanza na CHI, unasema chips na si hiyo. Kwa sababu so like that. The next one is the environment. Environmental condition. Sasa mahali ambapo unasoma, I'm now talking about physical environment. Ile tu ya nje sasa. Kama kuna TV full blast iko hapo na inaimba zile hard rock, ingine uko tu hivi. Some people can debate. Hii ninasema ni normal. Kuna ingine inaweza enda above normal or below normal. So pengine we ni hiyo ya above na below. But this one I'm talking about normal situation. Kama kuna kelele ya TV full blast, haitakuwa rahisi kufanya hivyo.
I know some people can work with soft music. Hiyo niko hapo. Naweza kufanya kama ni paper nimalize kuandika kabisa. Ikiendelea tu inanipatia kanguvu. Some people can do that. That one is okay. Lakini isikue very loud. Sawa sawa. The place mali unafanyia kazi should also be should be organized. I'm imagining umekuja na textbooks zako. Bado mko na ile ilikuwa siku zetu tulikuwa na very big textbook ya physics ilikuwa inaitwa About. Kubwa hivi kama hiyo. Sijui inaitwa nini hiyo Brandon. Kama hiyo. Sasa ukiweka tu juu hivi inajaa kwa meza. So I'm imagining umeleta hiyo About, umeleta ile ya fasihi, umeleta About inaangalia that side, ingine inaangalia huku, ingine huku. Chai iko hapo, ulichoka kupeleka kikombe kwa sink, ukawacha hapo. Plate ndio iko hapa, hata imeanguka chini, imepasuka, wacha nitaokota baadaye. That environment is not conducive for learning. Because your mind follows what is within. Kama kuna vitu vimejaa hivi, you can't be settled in your mind. So the best thing to do, tidy up. Una tidy up. Ukipeleka uende kusoma sasa kwa ile table, siwezi kukugarantia kwamba unaweza kusoma vizuri, itakuwa medium. Because kwa kuona kuna so many things, ndio? Hata zingine si necessary kuwe hapo, ingetolewa. So that at least ukiangalia at a glance like this, uko na vitu vichache tu. Unaona hata kama ni mimi naweza weka hivi hivyo, si unaona? How do you feel now? Kwa your mind tu. Si umeona nilikuwa nimeweka? Acha tuweke hivi. Hata hizi zingine zikae juu. Unaona hivyo? Alafu ninasoma. Haya. Get the feeling now. Nimeweka hivi. Irudi kwake. Is it the same? It's different. Wale wamenifuata wameona. Is it the same? It's different now. Unaona hii space? Hii ina clear mind wakati inataka kublock so many things zimejam, lakini saa hizi hapa ina clear mind na huku tumeweka. So make sure that that environment for studying iko sawa sawa. The temperature also should be agreeable. Desk tumesema should be tidy. There should be enough light. Hiyo yote ninaweza kusema hivyo, but you can ask me, maybe uko mahali ambapo because of housing problem and challenges unaweza kosa kufikia hapo, lakini hapo tutajua what we can do later wakati wa discussion. We are talking about environment, conducive environment. Hiyo inaweza kuwa nje, but also the inner environment, ndani kunaweza kuwa na distractors. Si ni kweli? Distractor number 1, mambo mengi yanaendelea hapo. Tumeongea juu ya attitude. Na ingine ni ninaangalia hivi ninasoma, lakini nilipigiwa simu na my friend, alafu akaniambia from today onwards mi sio best yake tena. I'm talking about boy-girl relationship. So you want to ask yourself, because somebody is coming to deal with that. Mtu anakuja anauliza, what has that to do with my studies? It has a lot to do with your studies. You must be focused. Wewe ulikuwa unasoma tu vizuri tu hivi, alafu siku hizi mnanunuliwa phones. Mtu tu amekuambia tu kitu sijui nini, what you did, sijui what, unaanza kusema niko na heartbreak. Ukiwa na heartbreak utasoma? Si lazima kwanza uunganishe hiyo heartbreak ndio usome. And that heartbreak, was it part of your timetable? Ile ulikuwa umeweka? Si huko umeandika at heartbreak and then I deal with heartbreak. After that I go back to mathematics. Those are
distractors. So all those distractions, zile zinaweza kutoka, they can be from outside, from within us. Make sure that umezitoa ziwe mbali kabisa na wewe, so that you can be focused. So that you can be focused. Now, when you come to real learning now, unatakikana kusoma in a way that unasoma. Unajua kuna wakati mwingine nilikuwa naona, especially in primary school, unajua pengine you really don't know what you want to do for your life. So unapiga tu story, lakini ukiona huyo teacher kwanza ule mwenye ni mkali sana akiingia ndani, hata textbook unaweka upside down. Si ni kweli? Unapindua, yeye ndiye ana realize, why you reading? Yes teacher, I was reading. Why you reading? Na akiuliza mara mbili unyamaze, because kuna kitu ameona. Kuuliza ulikuwa na ati nilikuwa nasoma, na kuuliza John, I'm just asking you, why you reading? Ati yes. Anakuambia endelea kusoma, soma upside down. W inakuwa M. Unaweka tu hivyo. So serious learning, what do we do? Tunaambiwa, you read through. I know you have been told this once by your teachers. First, you read the text through quickly. Ni kama unafanya comprehension. That is what we tell you in school. Sindia. Soma tu quickly. And then begin underlining the main ideas with a certain color. So tuna highlighters, una underline. Na hata nikisema hivyo, hata when you are studying the Bible. So I'm even talking to people wale wamemaliza shule, wamesema wako shule, hata Biblia. Read through the whole passage. The book of 1 Samuel inaongea juu ya nini? Run through. And then unaenda pole pole, sasa unarudia, begin underlining the main ideas with a certain color. Kama una color, tumia biro ama pencil. Next, mark the secondary ideas in another color or without underlining too much. And then keywords there. The keywords must be circled. Keywords. These are the words that are going to take you to the answer. For example, kama wale wamefanya primary school, if it is mathematics, you can be asked, what is half of the perimeter of the figure below? So that one is common, eh? So which are keywords there? Half, very good. Half, ingine ni perimeter. Alafu unaangalia hiyo shape. Shape ni gani? So 3 keywords. Unaona shape. Ukianza kama ni rectangle, unatengeneza perimeter ya sako. Utapata? Even when you have it. Utaipata? You can't get that. So those are keywords. So put a what? You mark those ones. Especially bright kids. Huwa wanaanguka sana. Na wanaanguka gani? Wanaanguka hii half. Wanapata perimeter is 44. Wanaandika 44. And most of the time wanaweka A hapo. Alafu na hiyo ilikuwa rahisi, ati wanatuuliza perimeter. Tukikutana kwa corridor, that was an easy exam. Wakati unarudi umeanguka, unasema that is not my paper. Let it be remarked. Si yangu, ni wewe ndio ulikosea these keywords. So finishing up, summary. Number 1, device preparation for exam. When you are preparing for an exam, na si lazima ikuwe main exam, even these short exams zile ziko hapo. Number 1, you devise a study plan. Na tulishaongea juu ya how to devise. Number 2, you study actively. Unapata mwanafunzi anasoma, na si novel, hata novel usomi hivyo, anasoma tu hivyo na ni hesabu. Hana kalamu, hana karatasi, na anasoma tu hivyo. Ati anasoma na unajiconvince unasoma. Hiyo ni kujidanganya. So ask yourself questions and look for answers. Another one, practice under exam condition. If the exam that you're going to sit for will take 1 hour, make sure that you get a question and you do that question. Work it out for your 1 hour. So itakuwa inakupatia condition ya exam. And then the last one in that column says, talk to your teacher. So the reason why you're supposed to prepare for this is so that in case there is anything that you're doubting, unaweza kupata nafasi ya kwenda kuona mwalimu. And in this case I've said a teacher is anybody who knows more than you. Sawa sawa.
So mwalimu si yule mwalimu wako. Mwalimu ni yeyote yule ambaye anaweza kuwa anajua zaidi. Nakumbuka masomo haya ya Gumbaro, ninawaambia we didn't get a chance to go to university when we were at your age for so many reasons. Siku hiyo mkikuja nitawaambia, ingine si kwa sababu ya shida, ni kwa sababu we missed people to talk to us vile tunawaongelesha saa hizi. So we decided, I decided after a long struggle ya kuambiwa rudi shule, I refused nini and all that, lakini nikaenda tu huko. So kufika huko tukasoma tu hiyo ya wazee. Ninawaambia tunakutana na watu kama nyinyi, tuna selfie hawasomi. Wewe ukienda huko nisikukuta na hizo selfie zako, ati selfie tu, and then they could pass. Wanatuangalia kwa mlango. Sisi ya watu wazima, unajua wana mchezo, wameacha watoto nyumbani, rent, chakula nini, utacheza na watoto wengine mko nao university, hakuna kucheza. So wakipita, we are very busy, tuko tu, especially wakati tuna revise for exams, iko tu wanapita wanasema nao ni mazinja, ni mazinja, ati ni maoldies, ati si ni mazinja anthropos, ati tuko tu hapo tunaangalia tu hivi. Amuko umeshika hiyo, zinja ni zinja anthropos. Sasa mazinja wakasoma kabisa, soma tunasoma nao, wako tu kwa selfie tu, wanapita tu kama Noah's Ark, wawili selfie. Tunawaita wengine, tunawaongelesha, hata tunasahau hata si bado tuna revise for exams, tunawaongelesha like that. So there was this unit ya ni statistics, na si ile ngumu. Unajua the course I was taking ni counseling psychology. So wanahitaji watu wafanye statistics tu bado. Sema hesabu ndio hii imekuja hapa, although nafunza tu hesabu kakuja hapo. So the lecturer that we had alikuwa na issues tu, ni mwanadamu, a young mother. So most of the time hakuwa na attend class. Anakuja anasema anacall, anasema nitachelewa kidogo, sijui mtafanya nini, tutatafuta another time, we shall meet, we shall do this. So we decided that we were going to teach ourselves. We said ni nini ndio lecturer huwa anakuja kufanya? Hii kitu tutasoma wenyewe. So wale tulikuwa nao class wakasema, walimu wa hesabu wako wapi hapa? Sasa tukasema ni hesabu lakini si statistics kama hizi. Sasa tutatafuta tu, nyinyi mko afadhali kuliko sisi ni wa languages. So tukatafuta. We used to go to the library. Tunatafuta vitabu, tuna Google, tunafanya nini, tunakuja nyumbani. So what I did when I came home, I talked to my son John. Nikamwambia tuko na statistics, alafu sijui ni asema hiyo si ni rahisi sana. Hiyo si ni rahisi. Hiyo unaweza kushindwa na nini, na wewe ni mwalimu wa hesabu. Sasa hii ndio ninaona wachana na formula, nitakuonyesha tu hivi. So he used to teach me. Nikikuja nyumbani ananifunza. Na kesho asubuhi naenda kufanya nini? Naenda kufunza wengine. Sasa ananifunza, naenda ninafunza. Ananifunza, ninaenda and when you do that, because hata teacher Carol talked about it, ya kwamba what you know share with somebody else. Sasa unaenda juu, mimi nikakuwa sasa lecturer, mimi nina lecture na wao nawafundisha tu, tukaendelea hivyo. Exams ilipopita, wewe ilipofika, wewe unadhani tulianguka? Unadhani tulianguka? Na mwalimu wa kufunza hiyo, si unaweza kujua grade yake? Siwezi kukuambia, ukitaka unifuate baadaye. We passed very highly. So wewe unaweza kufanya anything, you can do anything. Wacha ati mwalimu nayo nilianguka hii biology kwa sababu teacher mode alikuwa hata aingie class. Nani alikuambia lazima aingie class? Aingie afanye nini? These days una Google, unaenda kwa textbooks, unaenda kwa kila kitu. Hakuna nini? Hakuna excuse. Is that clear? You have no excuse of failing. So when we talk about a teacher, anybody, it takes humility. Unaona inakuja tu vile tumesema hapa. It takes humility for somebody kufanya nini? Kuketi chini na kumwambia mtoto wake nifunze. Si mimi ningesema mama aketi afunzwe na mtoto aibu.
hakuna aibu. As long as huyo mtu anajua yeye ni nani, ni mwalimu. Is that clear? So I just want to finish up by talking about the story of this man. Huyu man mnamjua sana. Aliitwa Ben Carson. Najua mmesikia story yake, si ni kweli? Huyu Ben Carson, vile anasema huyu mtoto walikuwa na shida nyumbani. So you have no excuse. That is, you started by saying it. Huyu Ben Carson walikuwa na shida ya kifamilia. So I'll just cut the story. So what happened? They moved to another place. That is another problem. Can you imagine? You are having a problem and then another problem comes. Moving from the place that you have known to another place. That means going to a new school. Sindio? Kufika huko, anaulizwa maswali. Na we ni newcomer. Hakuna kitu anajua, ana flop tu. Hata ile rahisi, anaanguka. Wakati watu wanaanguka kwa class, mtu akiulizwa swali anaanguka. What do people do normally? They laugh, and that is bad manners. That is bad manners. I don't encourage that in my classes. Because umeona wale MPs wamekaa kwa bunge for 5 years. Hajawahi move any motion. Maybe alichekelewa siku moja. Hawezi jaribu siku ingine. So you are killing a destiny. So this boy was laughed at. Akisema kila kitu ni stupid. Hakuna kitu anajua, and that was in grade 5. So huyu mtoto aka lose hope, akasema hakuna vile atafanya nini na nini, akajiambia tu what I will be doing, nikitoka tu shule nakimbia ninaenda kucheza game. Maana hiyo ndio ilikuwa inamfurahisha sasa. At least hapo ndio anapata watu friends wala wamcheki, si ndio? So akafanya hivyo. Wakati walifanya exams, alirudi nyumbani na grades. So mkifika nyumbani from school, hata tuwasalimii sana. Tuko tu, how are you? Shule iko namna gani? Ni kama shule ndio muhimu. Shule ni namna gani? Ati iko sawa. Na una hand in hiyo. Siku hizi ni mzuri, wanatuma kwa posta. Sasa una excuse, uletangi, si ndio? Mama kuangalia grades. Akashtuka. Mtoto tu akaweka hapo, akaenda bedroom. To cut the long story short. Mama kuangalia those grades, azikuwa zinaleta shangwe. Akaongea na yeye, akamwambia, I'm going out and I will go and ask God to give me wisdom. Nijue tutafanya nini. Na aliporudi alikuja na wisdom. Akamwambia, unaona, from today onwards, mutakuwa mnaenda library. Munasoma library books 2 kwa wiki, and you write a book report. Na huyo mama hakuwa mwalimu, alikuwa mtafu. Na akakuwa serious. Huyo no, because this boy says hakuwa amewahi maliza kitabu kimoja. Anasoma moja na amalizi kama wewe. Nimesema kama wewe, kama mimi. So akaambiwa ni 2 per week. Alikuwa reluctant na the brother, but they just chose to obey. Wakaobey. They did that. They went to the library. Wanapita hata wajui library watafanya nini, wanazunguka. They started with the ones for animals, obviously, sindio, tortoise and the hare. Kamalizana naye, they graduated. They went to the plants. Wakamaliza. Wakaenda kidogo. Wakapanda kidogo mpaka wakafika kwa rocks. I think ya rocks ndio ilikuwa ya juu. Kupata ya rocks. So unajua sasa, as you do it over and over again, even the attitude changes. So akisoma those library books, what happens? They were bettering the vocabulary. So one time this English teacher comes in na anapeana spelling dictation, yeah? Akapeana the word agriculture. Unajua alikuwa anasoma juu ya plants. So agriculture. Akaspell vizuri kama the top student in that class. Hata huyo top. Sasa wale walikuwa nacheka wakaanza. Unajua wakuangalia hivi wanakwambia, because walizoea kukucheka, so they want to laugh but hakuna laughter. Sasa wanakuangalia hiyo style. Kamwangalia tu hivyo. Mwalimu wa English akafurahi. That's good. So jokes zika stop. Science teacher, that was his day. Akaingia ndani. Wanted to teach about lava, the formation of
Sumuniambie na kuanga which mountains yenye iko na lava. Our geography teacher in class 5 alikuwa sema the Rava, tuko to Rava. Rava. Which one is this? Volcanoes. Very good. Volcanic mountains. Akaingia hapo ndani. Akataka kufunza hiyo. Introduce with something. Rock to a small rock. Kadogo to a stone. Akashika hivi akasema, who knows this? Who knows this? Kila mtu akanyamaza ndani. Huyu hata yeye anajua, lakini najua kama ushaambiwa wewe ni mjinga. Hata ukiulizwa what is your name unasema maybe hakuuliza hiyo. Because nobody is putting up their hands. Hakusema. Kanyamaza tu. Alafu akaona wote wamenyamaza akasema hapana, mimi nitaweka. Akaweka juu. Sijui aliita nini, kitu kama obsidian. Aliposema ni hii ati obsidian. Mwalimu klasi kanyamaza, mwalimu akasema very good, very good. Klasi kaenda vile mumeenda. Unaona vile mumeenda, walienda hivyo. Wakanyamaza tu hivi. Alafu this boy akatiwa sijui nini inakujanga hivyo wakati umeona umescore. Akasema wacha niseme yote because ikuangi na nafasi. He started now using his time wisely. Aka-explain, and this is what happens, and this is what happens, this is what happens. Mwalimu amenyamaza tu anasikiliza, and that was the truth. Akasikiliza, akamaliza. Mwalimu akasema that is very good. Alafu akamwambia now after classes utakuja, because hata alikuwa interested in rocks. Wakakuwa mabeshte na mwalimu. Wanafunzi walikuwa wale kunyuma pale walikuwa naangalia wasema, is that Benjamin Carson? Is that Benjamin? Because wanaona maybe voice inafanana. Maana wewe ulishajulikana wewe ni stupid. Ni yeye. Wakajua ni nani? Ni yeye. So akainuka hivyo. That boy from that time onwards. Hiyo ingine yote ni history. Because right now we know that this man amefanya mambo mengi ya ajabu. Mnajua nini juu yake? Yeye ni nani? Neurosurgeon. After exams unauliza mtoto, what do you want to be? Unasikia kwa TV anasema, I want to be a neurosurgeon. Hata ajui hiyo ni nini. Ni kwa sababu kuna mtu alishaitwa neurosurgeon na ni Ben Carson. And I think it was 1987. Kuna watoto walikuwa wameshikana, wanaitangwa nini, CMS or something. Wale wanashikana walikuwa wameshikana vichwa hivi. Alifanya hiyo operation na ikakuwa very successful. Na from that time hii ingine shida ya kuambiwa mjinga, stupid, huwa unaangalia wapi, unasikia nini, ikaisha. So what do we want to say? Tunasema ya kwamba we don't have any stupid person. When I look around you like this, hakuna mtu mjinga. Mtu mjinga ni nani? Ni vile umejiweka, si ndio? Mtu mjinga ni yule mwenye amejiweka ya kwamba ni mjinga. So just tell yourself encouraging words. And the only truth comes from the word of God. Wengine wanaweza sema kila kitu, but kujichocha ile kabisa ya kuingia si hata ya motivational speaker, but it is from the word of God. What does God say about us? God says we are the heads and not the I am above and not. God says I have good plans for your life. Plans for good are not for evil, to give you a hope and a future. God says, I can do all things through Christ who strengthens me. Who is telling you wewe ni mjinga? Ndio mwalimu wako kwa sababu ya 30% ulipata? Ndio mzazi kwa sababu ya alisoma na alikuwa amepewa nini ya juu? Sana shanga unaleta 20% yani. Sasa hii ni nini unaleta? Si ni kitu unaleta kwani? Si ndio? Hii ni nini unaleta? But if you can change, we just want to see you doing your very best.
So I've not allowed anybody kwenda kulala, tuliambiwa hata 20% ni sawa. Hapana. You have a lot of potential in you. Exhaust the potential. Do your very best. Fanya vile nimekuambia kwa kustudy. Hata kama ulishamaliza shule, study the Bible or study anything that you have been given. And the word that I'm going to leave for you is what we call resilience. Can we all say resilience? Mimi ni mwalimu. Resilience. Ama utasema resilience. Haya, resilience. That is the ability to bounce back. The ability to do what? To bounce back. There are so many things that can make us twende chini. Umekataa hii? Why? Inapasuka, si ndio? Na si hata kikombe upasuka. Mbona hii mmekataa kabisa? Iko na liquid. Iko na liquid. Na ikipasuka? Na ikipasukie tu kwa hiyo ya trouser hapo kawaida. Tena ina stink, si ndio? So tuachane na hii. Aina hii basi. Kuna mtu anaweza cheza nayo? Twende. Rudisha. Ndio, haya rudisha. Na nyinyi mlicheza shule. Aiye. Ai. Lakini hata kama akangepasuka ungesikia tu, unaona hata hiyo liquid uliniambia iko ndani kameanza tu kwa rojo. Unaona hivyo, lakini at least mmekubali kucheza na mimi nayo, si ndio? Thank you. Nani anataka hii? Mimi. Nani anataka hii? Hii haina at least nyinyi wote. Hakuna jibu kama nyinyi wote. Nimeuliza nani? Weka mkono juu. Hao watacheza naye hapa. Dakika kidogo tu. Just play with it. Gongesha tu. Unaona? What is it doing? Unaona hivyo? Hata kama haina pressure ya kutosha, unaona? Haya kidogo tu. Gonga tu kidogo tu. Inafanya nini? Ina bounce lakini kidogo. Haya gongesha. Are you seeing that? What has happened to it? Nothing. Sindio? It has the ability of bouncing back. So it does not matter in life mahali ambapo umefikishwa na maisha ama umejifikisha wewe mwenyewe na maisha. Choose among these three. Kila mtu amekataa hii. Kwa nini? Kakigongesho kama uko na personality yako, kakitu tu kadogo kakikuja kwako, usha break. Mimi siwezi, hata kila mtu anajua tu vile nilifanyiwa church. Kila mtu anajua tu vile huyo teacher ni embarrass. Kila mtu anajua vile madhe alinidu. Yai. We don't need you in this life. How are you? Unless wengine tuchemshe ndio ikuwe ni kidogo. Tuchemsha hizo temptations. Na unaona hii iko tu hapo katikati. Ina take a lot of energy. Na lazima watu wakuja ati hata kama wakuje usijali, hiyo ni mapito ya dunia, kuja tu church. Kuja tu upembelezwe sana ndio usibreak. You hatutaki. We want people wale wanaweza ku bounce back, and the word there is resilience. Can you say I am resilient? I am resilient.
sometimes you make very, very bad choices, thinking that they are good. And not only you people, even others. But when you have made those choices, na umeona ya kwamba ni mbaya, unalala huko chini, unakuwa jinsi ati sasa sita nini kwa sababu watu watanicheka. Kama huyu Ben Carson angekata aseme mimi sitafanya vile mama nasema, mimi nishachekelewa, hata nitawacha shule ama nitoroke nyumbani ama nijinyonge. Unajua so many things can happen, eh? But let us bounce back. I've loved sharing with you because I know that God will take you places. Nyinyi ni watu wa nguvu na ni watu wa maana na mmesikiliza sana. God bless you, God bless you, God bless you. Tunatungojana. Sawa sawa.